So what I'm going to do is I'm going to ask Tom, who's our quality agent, a question and ask Tom to answer in German. And then I'm going to ask Sally, who's our production agent, to answer in Arabic. So welcome to another Thursday Thought. Very often when working with multinational manufacturing companies, they have a base, for example, in Germany, and they may have production lines in India or Saudi Arabia or the US or many other countries that speak different languages. And one of the things that we've tried to create with our agents, Tom, Dick, and Sally, is a multilingual agent that can basically synthesize the same information but respond in different languages. So what I'm going to do is I'm going to ask Tom, who's our quality agent, a question and ask Tom to answer in German. And then I'm going to ask Sally, who's our production agent, to answer in Arabic as an example. Hey Tom, how's quality today? Please can you answer in German? So now it's doing some analysis. We'll bring it closer to you. Hier ist Tom. Ich habe den Qualitätsscan durchgeführt. Wir haben im Moment einen kritischen Prozessalarm. Fehlerpunkt. STN 110. Runout Gauging. Station 110. Die Daten, der rollierende CPK-Wert liegt bei 0,61. Damit liegt der Prozess deutlich unter dem grundlegenden Schwellenwert von 0,8. Diagnose und Maßnahme. Das ist keine langsame Drift. Die gemessenen Mittelwerte liegen mit 0,21 mm fast doppelt so hoch wie die zulässige Toleranzgrenze von 0,127 mm. Dies deutet auf einen harten Sensorfehler oder ein beschädigtes Werkzeug hin. Sofortige Maßnahme: Halten Sie die Station an und überprüfen Sie die Kalibrierung des Messgeräts. So that was Tom responding to a quality question. So now I'm going to ask a question to Sally about production. Hey Sally, please can you give me a live update on production and please can you respond in Arabic? أهلا بك، معك سالي. تركيزنا اليوم منصب على تحقيق زمن الدورة المستهدف تاكت تايم البالغ 96 ثانية. إليك حالة الإنتاج الحالية. حالة الإنتاجية: لقد أكملنا حتى الآن 534 قطعة فريدة، مما يضعنا عند نسبة 98.9% من هدفنا اليومي البالغ 540 قطعة. عنق الزجاجة الرئيسي: محطتا 310 STN L شافت آسي سكان و310 STN R شافت آسي سكان. هاتان العمليتان تسجلان متوسط أوقات دورة يتجاوز بشكل صارخ الهدف المحدد ب 48 ثانية، مما يتسبب في إبطاء الخط بالكامل. تحذير عدم الاستقرار: تظهر محطة 180 STN Bolting EDL Connector أعلى معدل للأحداث غير الطبيعية Anomalies ب 37 حالة. هذا يشير إلى أداء غير منتظم قد يؤدي إلى توقف الخط قريباً. الإجراء المطلوب: التحقق فوراً من تدفق المواد أو طريقة تقديمها في هذه المحطة. هل ترغبين مني أن أطلب من ديك تحليل أداء المشغلين في هذه المحطات المتأثرة؟ So that's a very cool use case of our agents, Tom, Dick, and Sally. If you want to know more about how we're using agents to help manufacturers across the world, please reach out. Here's another Thursday Thought.